Hello and welcome to your number one entertainment plug, Icon Radio. It's another Saturday and what a week we've had. Nakwambia, Uncle Chimz. Vipi wiper? Karibu sana. This is the Sports and Reggae Show and I'm your host, Innocent Mutiso, aka Wiping Wiper, together with Uncle Chimz as usual. Nakwambia, Luya Council of Elders. Ndo hao sasa. Wewe director hapo. Mimi director hapo. Unaona koti yako. Kwanza nakwambia wiki imekuwa fiti. One of our sons. How's your week been? Wiki imekuwa fiti kabisa. Haina maneno. Yes. Apart from Wanyama kushinda trophy pale Canada. Okay, Canadian Cup. Hey. Another feather in the cup of Luyas abroad. Tuna represent mbaya. Congratulations Victor Wanyama, former captain Harambee Stars. Congratulations sana kwa Wanyama. You are our icon. Mambo ni vitu inspiring sana kama hizo zinakuja. Ni kweli. Alafu pia wiki yangu ijakuwa na mambo mingi, lakini nikiangalia in terms of sports hapa hivi kwa mtaa, tunaangalia Olympic Lyon. Walikuja wakafanya partnership na academy hapa Kenya. Academy gani? Rover Academy. Rover Sports Academy. Yes, inakonga pale Karena Mala, ngata ama inakonga wapi? Wewe ndio ushaenda huko, usiniambie. Rover Sports Academy. Hapo tu up market tu hapo. Iko mahali tu hapo juu, Sababia. Lakini wame make move fiti sana ukiangalia, wame make partnership kwa sababu generally walikuwa wanaangalia mambo ya athletes. Yes. Lakini sawa wameamua ni kama wanataka football ndio ikuwe core ya hiyo academy yao. So wame partnership, alafu Olympic Lyon FC ya France ndio watakuja on board, wamekuja on board. Hao ndio sasa watakuwa naangalia maneno ya kudevelop mambo ya soka kutoka hapo na kuchukua matalent kuzipeleka kwa nchi yao kuangalia. Ni fiti sana, wamefungua market. Poa sana. Alafu najua sasa italeta trust kwa washikadau wengine. Teams zingine Europe zikiona hivyo pia zitaanza kukuja on board. Kwa sababu zinaona watu wanafanya kazi. Nilikuwa naona my very good friend Cynthia Mumbo, mwenye I think alikuwa na represent hiyo Rover Sports. Alikuwa huko France, Paris. Akatembea huko Lyon, kwa hiyo kiwanja alikuwa anapiga mapicha kwa hiyo stadium ya Olympic Lyon. Na akasema there's a huge announcement coming soon. Kumbe ilikuwa ni hiyo. Announcement ilikuwa ni hiyo. Director alikuwa amekuja September. Alikuja September Kenya kuangalia groundwork vile iko, kuangalia academy vile mambo yao inaendelea. So launch ilikuwa officially fanywe pande yao sasa huko juu hapa nikawa walikuwa satisfied na kila kitu. Hiyo ni kazi mzuri sana Cynthia Mumbo. Mungu akubariki. Hiyo ni market mzuri sana and what a very good job you're doing there. Tukisonga mbele kidogo, kijana wetu engineer Michael Olunga himself. The man from Baba Dogo. Nakwambia. Olunga amekuwa top scorer pale Champions League ya Asia. 9 goals. Hii ni kitu kubwa sana. Huyu ni Mkenya. Kijana mdogo tumeona akigrow, akibidi yake ndio imeweka mahali huko. Amepita hizo ranks zote paka amefikia pale. Paka amefikia hapo. Amekuwa top scorer 9 goals. Ingawaje timu ilifika semi, hakufika finali. Lakini hakuna mtu angeweza toboa kufikia rekodi yake. Anakuwa linked sahi na Barcelona. Na ujue ni season yake ya kwanza pale Saudi Arabia. Na ana perform hivyo. So mimi nafikiria Ako Qatar. Unataka tu bet pia hiyo. Congratulations engineer Michael Olunga. You're our icon bana. Unatu make proud, una inspire the next generation. Unatufurahisha sana. Mimi nakwambia nimeona kwa mtandao Joko Galo ni mafano wa Gor Mahia. Wamechangamka yao mbaya, wamechangamka mbaya. Ile kizungu iko pale Twitter. English. Engluo. Noma sana. Congratulations engineer Michael Olunga, you're an icon. Wiki kisonga story ilini impress sasa zaidi na inaleta conversation nyingine yenye watu wamekuwa na avoid na kuilenga sana. Ilikuwa comments za Dennis Oliech. The menace himself. The menace himself. One of the best exports. One of the best players kutoka Kenya. Nakwambia. One of our finest strikers. Nafikiri bado ndio top scorer Harambee Stars mpaka sasa hivi. With 27 goals. Hakuna mtu amemfikia. But Olunga naona ni kama atamfikia. Olunga tamwai. Olunga ako confirm sahi. Mbaya sana. So Deno alikuwa anadai kiateka committee. Hii yenye tuliongelea last week. Apewe kazi. Anadai. Hiyo leo clip. Anadai kiateka committee na ma expert. Nani kweli? Aina watu wamekuwa kwa ball, aina watu wamekuwa kwa hii field, watu wanaelewa where the shoe pinches. Very true. So alikuwa na feel yeye akataja watu wengine.
Wale watu nimeona wako connected na football kiasi. Kwa hiyo caretaker committee kuko na John Bobby Ogola, the $6 million man himself. $6 million man himself. Yes, yendo coach wa Nairobi Police. And pia kuko na JJ Masiga, mwenye FC Leopards legend na pia Harambee Stars. Na pia hapo nimeona current player of which sijui kwa nini wale hapo current player. Nedi Atieno Okoth. Walimweka hapo. And pia the man himself Herbert Mwachiro mwenye alikuwa presidential candidate wa aspirant wa FKF elections last year. Alikuwa pia hapo, although nimesikia mafununu kwamba anaweza kuwa ametolewa juu kuna vile kulikuwa na hiyo story alitolewa. Sikuifuatilia sana but alilikio budget ya nini around more than 800 million for itumike miezi 6. Mimi kitu moja kwanza si understand. Ile investigation sahi currently Nika konayo ni around 500 million. No. Yenye imetumika in around 7 years. Hizo ni perceptions. Ndio nilikwambia watu waache kudeal na emotions. Na watu waache kuweka makesi kwa social media, kuhandle makesi kwa social media. Tuweke sawa. Walikuwa na claim Nika amespend over 500 million in the last 7 years. Walipopeleka documents zao kotini, evidence ilikuwa ya 30 million peke yake. 37 million. Yes. Ndio judge akauliza kama wako serious na hii kesi, waende walete evidence zenye zina match hizi stories zenye wanapeana mingi. Unaona? So alafu tunaletewa caretaker committee hapa. In 6 months wanataka kutumia more than 100 times hiyo ni budget mzima ya ligi ya Kenya top flight. FKF Premier League. We. Na kuna watu wana support. Na walikuwa na meeting hii Wednesday. Hiyo caretaker committee pamoja na maclubs because of the resumption of the league. Imekuwa 3 weeks manze. Hajakuwa na football yote Kenya. Na bado inaendelea. Na bado inaendelea but wali meet jana wali meet on Wednesday and walikuwa wanapanga vile kutakuwa na resumption ya league and 17 teams out of the 18 zilikuwa hapo. Kariobangi Sharks waliboycott hiyo meeting. Of course. Hiyo team ilikuwa linked na the former president wa FKF kama unaweza muita former kwa sababu kulikuwa bado na kesi. Hatujui kama atakuwa reinstated ama atakuwa. Hatujui kama story yake kabisa Kenya football imeisha ama haijaisha. But zile teams zilikuwa present zilikuwa FC Leopards, Bandari FC, Bidco United, Gor Mahia, Kakamega Homeboys, Kenya Police, Mathare United, Nairobi City Stars, Nzoia Sugar, Posta Rangers, Sofapaka, Tusker, Wazito and Vihiga Bullets. Na wale walikuwa absent ilikuwa ni Kariobangi Sharks wenye without apology, but wale walikuwa na absent with apology ilikuwa ni Ulinzi Stars na FC Talanta, team ya Onyato Kenyatta himself. Ken Kenyatta. So kutoka hapo sasa hiyo caretaker committee mimi kitu sielewi ni mimi nilikuwa na expect league resume leo. Hii weekend sasa tunasema hivyo. Mbona iahirishwe tena paka December? Labda ile pesa ya budget haijatokelezea. Si kila kitu iko in place, si ati ni nyumba mpya mnaanza kujenga. Nyumba ishajengwa imefika hapo. Na hizo vitu zingine ziko hapo. Rounds of matches by the way. Kwa hivyo league inge resume tu. Unajua caretaker committee haiko hapo juu ya players. Bila players hakuna kuna caretaker committee. Ni kweli. Ligi ndio imeweka hapo. So wasikuje tena kuanza kudisrupt kila kitu na vile vitu zilikuwa zinaenda normally in the name of kutengeneza mambo. Ni kweli. Na pale kwenye marathon kulikuwa pia a new world record imetengenezwa. Half marathon. Jacob Kiplimo. The one that got away. Ana represent Uganda. Msifikiri ana represent Kenya majamaa. Ana represent Uganda. What's happening? Si najua ni Mkenya. Wakimbiaji wetu wote wanakimbia huko Uganda. Nini mimi hata sielewi. Nini inaendelea Kenya? Museveni sijui anapeana nini. Wale wali impress in the Olympics from Uganda. Walipatiwa pesa mingi sana. Walipewa pesa, wazazi wakajengewa nyumba, wakajengewa makeja, wakapatiwa magari. Mimi ni kitu sionangi hapa Kenya. Wakati meeting pale kwa garden pale State House up the hill. The house on the hill. After hapo watakuwa tu promised 1 2 and 3. Kwani unasema serikali yetu inafikiria huko nilipromisiwa kitu mpaka sasa sijaipata. Serikali yetu inajua maathletes wetu wana njaa tu au kwa tuna njaa. Wanajua tu kuna njaa. Mnapoa chakula na story yenu mkishiba mko sawa. Nataka tu ile recognition. Wako recognized
wameenda wamerepresent Kenya huko nje. Wamefly the flag of Kenya juu huko. Wamerepresent manzi. Hao watu wanafaa kuwa how can I put this? Wanafaa tuwaenzi sana. Wanafaa at least kukuata na kama Hall of Fame. Hapa Kenya misikiangi kwa Hall of Fame. Ushaisikia? Kwa master zetu tunataka kuingia hivi, tunaona mapicha zao, mama statue zao manzi. Moja tu ndio niliona last year. Nani? Ya Jericho. Jericho Hall of Fame. Jericho Hall of Fame. Nilicheki ilifanywa last year. Sijui kama this year imekuwa. Ilikuwa last year. Tunafaa kuwa annually. Inafaa kuwa annually na walikuwa sponsored fiti sana na The Star na sijui ilikuwa gazeti gani nyingine. But walikuwa sponsored na walikuwa na recognize mahiro wale wamekuwa. Akina Oti Father marehemu. Hao ndio walikuwa ma-inductee wa kwanza kwa hiyo Hall of Fame ya Jericho. Hiyo fiti sana. So unashindwa kama watu kwa mitao na jiorganize. Wengine ni kuweka kiateka committee. Hawezi jiorganize ku recognize watu wanaletea inchi jina. Ma legend manzi. Hao ndio kwa ambassadors. Kweli kabisa. On that note, nataka tuende water break kidogo. So tuko first half. Joto imezidi. Acha tukunywe maji kidogo. Tukirudi, tuko na host of topics. Naambia tu wasikilizaji wa stay tuned. Pia tuko na wa icon of the day, mimi nakwambia. Ako hapa kwenye studio. Mrembo kweli. Ushamaliza? Nishamaliza. Watu wangoje tu kucheki. Last week tulikuwa na Jamaica. Leo tuko na sijui kama ni mzungu. Usimezeshe. Wacha tuwekeo siri. Ataonekana. Guys, when we come back, we're going to be in the second segment of the first half, and also stay tuned for the icon of the day in the second half. Na pia we have extra time where we'll be talking about betting predictions. So, ingieni pale kwenye mtandao. We have on our social media, tuko na pale hapo kwa YouTube Icon Radio KE. Ingia pale, like and subscribe. Our link is in the bio. Ingia hapo, engage us, tuambie kutakuwaji weekend. Kuna magames kubwa sana. Tupatie predictions zako. Na pia pale kwenye Twitter @Icon Radio KE, on Instagram @Icon Radio KE, Facebook Icon Radio KE. Tupatie handle zako. Instagram, Twitter, Uncle Chimz kama kawaida. Facebook Chris Chimano. Ndio hiyo. Napatikana kwa hizo zote. Tuendelee na conversation. Na pia mimi Innocent Mutiso @Innocent Mutiso pale Instagram, @Innocent Mutiso pale Facebook, na on Twitter napatikana kama @MutisoInnocent. Kwa hivyo join us, show us some love. Tuambie wapi tunakosea, wapi tunafaa kuimprove, na utuambie pia mahali unafurahia. Tunawatengenezea pesa na mtupatie asante bana. Na tunatengenezea pesa. Imekuwa perfect. 5 good weeks manzi. Maanzejo. Into the 6th episode. Watu wana make ganji. Watu wana make pesa. Hawakuji hapa hivi. Kwa hivyo stay tuned. Welcome back to the second segment of the Sports and Reggae Show. This is Icon Radio. I'm your host Innocent Mutiso aka Wellping Wiper, alongside Uncle Chimz hapa. Kama kawaida. Na wewe ni fan wa Chelsea, tunakubig up. Kama wewe ni fan wa Manchester United, unajua nyinyi timu ya ofisi, tunakubig up. Kama wewe ni fan wa Arsenal na unajua wewe ni husband material kama mimi, kama Uncle Chimz, na umezoea kuvumilia, send us some love pale kwenye mtandao @Icon Radio KE hapo Instagram, Icon Radio KE, Facebook Icon Radio KE, na Twitter. Alafu pia pale kuna pia website bana, Icon Radio www. Kwa website zako zinaanzangaje? Si hivyo vile umesema. www.iconradio.co.ke. That is www.iconradio.co.ke. Alafu msisahau pia pale Twitter #ni Sports and Reggae, The Sports and Reggae Show. Conversation iendelee hapo polepole. Tukisonga mbele. Songi. Hii wiki kumekuwa Champions League. Watu wanasema Manchester is back. Sarejo. First clean sheet after 15 matches. Walifunga Villarreal 2-0. Wakasolidify top spot. Na wamequalify kwa last 16 round. So hiyo inamaanisha ati wamerudi sasa. Wanasema Carrick on the wheel. Na hii weekend unacheza na Chelsea. Alafu Arsenal. Arsenal. Unaonaje hiyo game?
Hiyo tutaongelea ile pande nyingine. No, nasema hiyo Villarreal versus Manchester United. Walishinda 2-0. Ronaldo na Sancho ndo walifunga dakika za mwisho. Last 10 minutes ndo hizo mabao zilikuja. But it was a very tight affair. Villarreal walikuwa na the upper hand in the first half and in the second half, the first part of the second half. And game ilikuwa ni moto sana, but De Gea was on his day. De Gea alitoa Manchester kwa noma. Unataka kusema Villarreal hawakuchukua chances zao? Hawakuchukua chances zao. Juu hata top striker wao Gerard Moreno hakukuwa. Kwa hivyo ilikuwa ni a game of missed chances. Yenye it could have gone either way, but that is what you expect in a game of football. When you don't take your chances. Pande nyingine Salem mtu anapata opportunity na maximize na story yako inaishi hapo. Do you think Manchester is back? No. Kuna kitu kaa hiyo mzee. Hakuna kitu kaa hiyo. Tunasemaga beginner's luck. Unajua kitu beginner's luck. So Carrick nafikiri ni hiyo beginner's luck ako nayo. Game ya kwanza atashinda. Ya pili tutaona vile itakuwa baadaye weekendi. Ya tatu. Alafu sasa tuanze kumjudge kutoka hapo hivyo. Alisema ati yeye ataki ati kuimpress board ndio apatiwe contract. Sasa kama ameingizia ama ni nini? Lakini unajua amekuwa kwa hiyo bench na coaches kadhaa. So anajua pressure iko hapo. Na anajua what it takes kukua kwa hiyo kiti ya manager, na si rahisi. Juu club yenyewe pia ni club kubwa sana. But for a very long time Manchester wamekuwa kisafa na mafans wao, wamekuwa kupitia ile kitu Arsenal tumekuwa tukipitia all over the years. And congratulations to them. Walishinda hiyo mechi na sasa ndio wamequalify to the knockout rounds. Na hii ilikuwa ni game kama hawangeshinda Europa. Mimi hata ningekuwa hao singeshinda hii game. Niende mbele. Pale mbele ndo kunoma. Pale wanaenda kujiembarrass zaidi mzee. Anakuambia speaking of Europa League, kuna timu moja kubwa sana inaweza kuwa ikigrace Europa League sijui since when. And that is Barcelona. Walipiga draw na Benfica at home pale Camp Nou in front of 120,000 fans. Waipa, uko na mchezo sana. What do you mean? Barcelona timu kubwa mwaka gani? Barcelona is a big team. What do you mean by big? Define big team. They dominated Europe. Not now. Sasa Barcelona is team kubwa hizo siku. Ride on past glory kama Manchester United. Sasa si team kubwa basi. Sasa Barcelona ni average. The average. Ever since Messi atoke. Ever since 2-3 years ago ni average mbaya. Xavi na Hernandez na Iniesta. Ndio hiyo sasa. Xavi amerudi ndo coach pale. And nimeona some glimpses of ile time pia akikuwa hapo kwa sababu niliona game yao ya kwanza debut yake versus Espanyol ile derby 1-0 through Memphis Depay penalty. Na ilikuwa niliona some glimpses of the old Barcelona walipossess game 68%. Alafu wafunga bao moja. Through penalty. I think bado hajapata strike ama mtu mwenye ana get hold of a game kama vile the goat himself Lionel Messi alikuwa anafanya akiwa pale Barcelona. And of which pia hii game ya walicheza midweek versus Benfica at home ilisha 0-0. It was a game of missed chances pia pande ya Barcelona kwa sababu walikuwa na 17 shots with Benfica walikuwa na only 7 shots. But kulikuwa na chance moja game ikienda kuisha. Haris Seferovic ila alibaki alone na keeper. Counter. Manza alipatiwa ball, akakutana na keeper, akachenga goalkeeper. Ndio akatoa ball. Akapiga nje. Coach wao alilala down. Kwa nini kitu ameona manzi? Chance yake ya kufunga baka. But ule jamani Switzerland international manze ni captain wa Switzerland, assistant captain wa Switzerland. Angefaa nani mzee ako Benfica like ni mzee ni amezoea ni mzoefu kwa hiyo position. Mzoefu manze. Ametoka goalkeeper ndio post inamngojea hivi. Akatoa nje. Leo ni kitu bado angepiga touch nyingine moja, defender akikuja amchenge na afunge. Sijui ni nini stage fright ufanyika. But pale Camp Nou manze ile intimidation inakuanga pale. Inakuanga ni noma sana. So, ni wengi. Barcelona are at a very precarious position. Kwa sasa wako number 2 after hiyo draw. Number 1 ni Bayern Munich washa qualify to the knockout round kama number 1. Barcelona hawezi wafikia, Benfica hawezi wafikia. But Benfica game ya mwisho wanacheza na Dynamo Kiev. Na wako home. Wakishinda hiyo game wame qualify. That means Barcelona lazima wafunge Bayern away from home. Now we all know that is impossible. Bayern ndio walishine now 3-0. No, kama kuna kitu moja Bayern Munich wanapendanga is to face a big team
alafu wenye confidence yao iko shook ama iko shaken na wawararue raruraru. Wamefanya hivyo Arsenal mara kadhaa. Ile Arsenal inaenda kushinda game. Tunakulwa 5. Ni hata sikumbuki hiyo story. Ukumbuki hiyo story. Selective amnesia. Barcelona huko home wamepigwa 7, wamepigwa 8. Last season walipigwa 8. First leg walipigwa 3-0 huko Camp Nou. So Barcelona lazima washinde hiyo game. Ndio wa qualify. Wakisiposhinda hiyo game na Dynamo Kiev ifungwe na Benfica Europa League. Of which pia ni sawa. Of which pia ni sawa, warudi wajipange. Alafu Wednesday kulikuwa na game nyingine hapo na moto. Manchester City versus PSG. Money bags derby. Ama ni oil derby. Mechi yenyewe ilikuwaje? Mimi sikupata kuona mechi yenyewe. Mimi hiyo game niliona. Ile quality niliwitness pale. From both sides. But kitu moja ni notice. Pep Guardiola I don't think anapenda Messi. Messi alikuwa anakaa passenger the whole game. Alikuwa anamwona tu akipata ball. Otherwise alikuwa tu passenger anatembea tu hapa na pale. Nikaa muenda. Ilikuwa ni noma. Alikuwa ametolewa kwa position kabisa na midfield ya Man City. Manchester City had a possession of 70% to 30% ya PSG. Unajua PSG iko na Neymar, iko na Mbappe na iko na Messi up front. Walianza hivyo watatu. Na hakukuwa na walifunga tu bao moja. Na ndio walitangulia kufunga. Na after hapo Man City. Unajua Man City Kevin De Bruyne hakukua. Ferran Torres hakukua. Jack Grealish hakukua. Walikuwa na watu first team kama 4 hawakuwa kwa starting 11. Lakini bado wali come from down na wakashinda mechi. Pep Guardiola sijui ni nini. I think the Champions League ni Achilles heel yake. Kwa sababu ever since a dominate pale Barcelona akashinda nao. Alienda pale Bayern Munich after Bayern Munich imeshinda the quadruple. Akalemewa kushinda in 3 seasons. Akaenda Man City where alipatiwa kila kitu anahitaji. Everything alikuwa anahitaji alipewa. Akushinda Champions League. Na paka saizi ameshindwa kudeliver hiyo Champions League. Paka saizi Man City ameshindwa kudeliver hiyo Champions League. Na hata hiyo Barcelona yenye alinherit ni team tayari ilikuwa pick. Kwa hivyo mimi na believe mtu wote angeshinda Champions League na hiyo team. Na last season walifika finali waka bottle. Tunaweza ona maybe ni kama Chelsea vile ilikuwa ile time Chelsea walifika finali wakafungwa but wakakutana wakafungwa na Manchester United then the next season wakuja wakaishinda wakafika finali wakaishinda. Inaweza kwa that case. Do you know mara ya kwanza Man City imefika finali? Sioni kani hiyo case. Itakuwa ngumu kushinda hiyo season na timu gani itashinda Champions League? Sijaangalia fiti lakini si Man City. You know which team will not win. Najua nani atashinda lakini si Man City. Hey, on to other news manzi. Kulikuwa na story nyingine ilikuwa na develop manzi, it was very sad. Story gani tena mzee? Ya Edward Mendy, goalkeeper wa Chelsea. Aliingia pale kwa mtandao, kulikuwa na picha ilikuwa imetokea hapo ya FIFA best goalkeepers, the 5 best. And kulikuwa na Gianluigi Donnarumma from Juventus, from PSG sorry, from Juventus. Kulikuwa na Manuel Neuer from Bayern Munich. Kulikuwa na Ederson from Man City na pia kulikuwa na Alisson Becker from Liverpool. So hii ni team inaenda World Cup, those 5 goalkeepers, 5 of the best in the world, FIFA best. But mmoja wao Edward Mendy alikuwa amevaa Under Armour ya Chimz. Hao wengine wote watatu walikuwa na jerseys na represent country zao. And he went on Twitter na akasema na akatag FIFA. Akasema 2 days I'm looking at this post and I'm trying to understand why but I still don't get it. Is it normal I'm the only one without the jersey of my country Senegal? Is it fair for Senegal? Na nikumbusha last week tulikuwa tumeongelelea story ya Edward Mendy, mali amekuwa confused na Benjamin Mendy from Man City. Of which I think bado ilikuwa ni intentional. Na pia ilikuwa intentional. Kwa sababu Benjamin Mendy alikuwa ameshikwa for 6 accounts of rape and sexual assault. But wali confuse wakeka picha ya Edward Mendy instead of him. So what can you say about this? Sijui ni carelessness ama ni negligence. Do you think it was intentional? Ndio nasema nafikiri wacha tu assume ni carelessness ama ni negligence tu from FIFA wenyewe, kwa sababu haikuleta picha fiti.
tukiangalia tukirudi nyuma tuangalie story 2 weeks in a row story ya racism vile imekuwa na mambo imekuwa ikiendelea haikuleta picha fiti kabisa. Imekasirisha standing up and talking about these things. Imekasirisha watu wengi sana. Alafu najua pia watu wana expect yendo wanafaa kushinda hiyo title. So wanajaribu picha wameweka huko mwisho katikati ya watu nyuma kabisa huko haonekani fiti. But in real sense kwa alikasirika aka edit na akamweka huko mbele na akamweka na jazi ya Senegal. Huyo ni icon huyo jamaa. Huyo jamaa anapata mjue. Photoshop ni icon. He's our icon. Ako mbele mbaya sana. And on that note tumemaliza first half. Tuingie break kidogo. Half time. Tukirudi second half where we have our icon of the day and she's here in studio. Ndio huyo. Yes, ushawaibia siri. Is a she. Very beautiful. So stay tuned guys for the second half of the show where we have our icon of the day. Tutamuuliza hajani in sports and vitu zingine kadhaa. So itakuwa ni surprise. Atajiintroduce mwenyewe. Atuambie ni nani anafanya nini na amekuja kufanya nini hapa kwa show. Welcome back to the second half of the show. Nakwambia imenoa nanga. Umenotice paka room imekuwa bright. Paka room imekuwa bright man. Vile vile kwa muzi mimi na wewe. Someone has brightened up the room bana. Na mimi ndio nakuaga mweupe huko kwetu. Wewe unakuaga mweupe kwetu. Kwa vile tukienda za hii Shinyalu. Unafikiri mbona mimi ni elder? Welcome back to the Sports and Reggae Show. This is Icon Radio, number one entertainment plug. And manze, this is where we have our icon of the day, superstar, and she's here finally. Karibu sana daktari. Thank you. Kindly for our viewers out there, tunataka tuwaambie this is the show where wanafaa kuangalia kama wewe ni athlete sana ama kama wewe ni enthusiast wa kuwa physiotherapist. This is the show for you. Kama umekuwa athlete mwenye umekuwa ukistruggle na injuries, like mimi career yangu ilisha na injuries, Uncle Chimz. Kweli kabisa. This is the show for you. Tuko na daktari hapa and tunataka tuambie vile nini nafanyanga watu wanapata ma injuries sana kweli kabisa sports people. And atuambia journey in our sports journey. Zile countries pia ametembea juu wezi kwa nayo rangi na hujatoka nje ya Kenya. Kweli kabisa, hiyo ni snow. Madam, hiyo ni snow. Karibu sana. Asante sana Innocent. Kindly introduce yourself. My name is Philomena. I'm a physiotherapist specializing in sports. I'm also a wellness consultant. Wow. Yes. Wellness consultant. Karibu sana kwenye show. Asante sana Uncle Chimz. Karibu sana. Wellness consultant. Ni sawa tu. That's the first time I'm hearing wellness consultant. Only on the Sports and Reggae Show. All of the Sports and Reggae Show manzana. Ndio utapata watu kama hao, wageni kama hao. Atatuambia safari yake vile iko. Daktari, physiotherapy. Kwa wale wenye hatuelewi ama siwisikia tu kutoka mbali. Physiotherapy ni inaweza tu demystify. Yes. Basically physiotherapy ni madaktari ambao hawatumii dawa kutibu. Wanatumia mbinu zingine kama mazoezi, mikono, the hands of a physiotherapist are golden hands. So you have golden hands? Yes, I do. Wow. So mikono, okay, watu wengi wanasema ni massage, but it's not massage. Ni vile una manipulate tissues to realign and heal injuries. And then kuna binu zingine tunatumia stima, electrotherapy, inaitwa electrotherapy. Different types of machines zenye tunaweza kutumia ku reduce pain, ku stimulate nerves, vitu kama hizo. So basically physio hawatumii dawa kabisa, wanatumia binu zingine. So unataka kuniambia in real sense the body iko na ability ya ku heal itself? Absolutely, yes. The body actually heals itself. Physiotherapists just assist the body maybe to heal faster and to heal in the right way. So like ukiwa umevunjika mkono, if someone doesn't come in and align your bones back, vile mkono ilivunjika, maybe mifupa zikapitana, ita heal hivyo tu. Okay. Yeah, itakuwa hivyo tu. Wow. So the physio will help the body, the bone to heal kama iko straight, in proper alignment. Yes. So hebu niambie tofauti ya the difference between a chiropractor and a physiotherapist. Kuna tofauti ama ni
same thing? Kuna tofauti kubwa. First and foremost, physiotherapist is a health career. Okay. Yeah, you'll find physiotherapists in the hospital setups where they are working together with nurses and doctors at the patient's bedside. Yes. Chiropractors are tertiary. Wako kando kidogo, but they have their own practice outside. Yes, they practice outside. So I'm not very familiar with what they do, but they are not frontline, primary health care. Physiotherapists are primary health care. It's a fancy name for, maybe chiropractor is a fancy name for a masseuse. No. They are not masseuse. They are not masseuse. They have their place and they have their techniques that they use. Yeah, but they're just not primary. The difference between them and physios, in a nutshell, there's a very big difference in what they do, their education, but let's just say that they are not primary health care. Yes. Yeah. And you talk about wellness consultants. Yes. What is that all about? Well, wellness consultant is all about moving the body. In for example, like in Kenyatta, and also in my practice, I work with patients who are having lifestyle diseases, which we call them non-communicable diseases, like diabetes, high blood pressure, severe obesity, which is really, really a big problem. And TB is a communicable disease. Yes. Yeah, and general well-being of a person. You noted this pandemic that is ongoing, a lot of people who were obese were dying from COVID. Initially we were saying it's the elderly, and maybe people with underlying conditions. But then we noticed that a lot of people who were obese had no chance against this disease, and that's also common with other diseases. When you're seriously obese, you are predisposed to so many diseases which are called lifestyle diseases, non-communicable. Diabetes is really a big deal now. If you look into what is happening, diabetes is a serious condition. High blood pressure is another one which can lead to a multitude of conditions, disabilities, amputations, a lot of things. So I work with patients who are diagnosed diabetes to try and reverse the situation. So it's reversible. You can stabilize your sugars with the right exercise regime and diet and medication. In fact, I've seen some patients avoid going into taking medication, or sometimes even reducing the amount of medications they're taking. And also, like if you're taking the tablets, avoid going to the injection, insulin injection, which these drugs, they come with a lot of side effects. Yeah, so that's basically what wellness is about. I also work with well people who are not even having any sicknesses, and we come to exercise. The exercise, I do aerobics, I do personal training, things like that. So who are some of the stars that you've worked with or you've treated? I've been in sports for a very long time. So a lot of the elite stars, I have worked with them. Yeah. Uncle Chimz, kuna gwiji hapa. Nataka tuende on a short break. When we come back, we continuing about our icon of the day. This whole hour is all about you, what you do, who you have been with in terms of sports, who you've treated. So tukirudi tunataka utuambie kwa nitty-gritty details. Utuambie wale watu umetibu, wale watu umesaidia wa come out, walikuwa maybe na injuries zenye zilikuwa zimewalemea sana, hawakuwa na any chance ya come back to sports, but waliweza kurudi. Ndio? Kweli kabisa. So on that note, Selector Bigo, tupeleke Jamaica. Welcome back, listeners and viewers pia, si ndio? Ndio sasa. To the Sports and Reggae Show. Hiyo break tumepiga hapo hivyo physiotherapy wase. Kama wewe ni athlete, ndio hii show tumekuletea mtu hapa akuambie kama uko na injury na kusumbua, mtembelee daktari. Yes. Dr.
Philomena Mino. Or you just say we call you Mino? Yes, call me Mino. Dr. Mino. Yes. Tuite watu na title zao. So na kama mimi naitwa Uncle Chimz. Na mimi Wiping wiper. Tuite watu na title zao. Unapatikana wapi? Where do you play your trade? I'll start with my private practice. I'm in a place called Janice Medical and Cancer Hospital. Iko Ngumo, iko golf course. Hapo mahali watu wanaita Kenyatta Market. Actually there's a very nice hospital. Kuna golf course hapo Ngumo? Yes, there's a big nice, very nice hospital. Chimz, we were supposed to go there for golfing course bana. Nilikuwa nacheza golf kitambo lakini due to reasons zenye sitasema hapa hewani. Nawaambia tukiwa hiyo break nyingine. Nafikiri sijui. Daktari? Endelea. Kuna hospitali kubwa hapo tunatibu magonjwa yote, but it's a cancer specialist hospital. That is where you'll find my office. And then I also work in Kenyatta National Hospital. You will find me in Kenyatta Physiotherapy Outpatient Department. Although I work in the whole hospital, but currently that's my station. Wow. Yeah, so karibuni. Watu wapitie hapo. Na kwenye mitandao ya kijamii unapatikana wapi? Kwa Instagram. My name on Instagram is Philomena. Mino Philomena. Wasikilizaji mmesikia na mafan. Mmesikia mahali mnampata daktari. Kama unaona aibu ama kama huna fare unaweza tuma message kwanza pale Instagram, umuulize swali. Anaweza kuguide, na ikiwa ngumu unamtembelea kwa ofisi yangu ama Kenyatta. Either KNH pale physiotherapy ward. Yes. Or in your private practice. Yes. Uko Ngumo. Janice Cancer and Medical Hospital. Janice Cancer and Medical Hospital. Yes. Wow. Okay. Pia mimi nakutembelea hapo. Niko na injury fulani ikinisumbua. Karibu sana. Ya magoti. And speaking of knees. Yes. Kuna injury moja imekuwa ikisumbua sana footballers. Yes. Not only footballers, pia athletes, rugby players, watu wakimbia, imekuwa ikiwasumbua sana hapa Kenya. Yes. ACL injury in full anterior cruciate ligament injury. Yes. How does it come by? Na nini inafaa kufanyika ukiipata? What was the duration of treatment? Yes. So that you go back to your playing career? Because mimi, I was a footballer, and nilipatanga hiyo injury, na together nikapata pia nikatea my medial meniscus. Zilikuja zote mbili pamoja. Yes. And I had a full tear ya ACL. Na mimi mwenyewe nilishindwa kurudi back to playing. But when I had torn my meniscus hapo mbeleni, nilifanyiwa surgery hapo KNH, and you are my physiotherapist there. Yes. Na ukanisaidia nikarudi back to playing. Na ilikuwa after kitu kama 6 weeks hivi ndo, if I remember very well, for 6 weeks I was still in Gor Mahia. That was 2014. Uncle Chimz. Nikapatanga hiyo injury, and she was my physio there. That's how we knew each other. Yes. And akani treat, and after hapo nilirudi back to playing for Gor Mahia. And I played for a couple of months until nikapata hiyo anterior cruciate ligament, where I needed a surgery. Yes. Because I had a full tear. Yeah. But I never got around to do that surgery then. But I did the surgery later. Yes. And career yangu tu ya football ilishia hapo. But kuna watu wengi sana wana struggle na ACL injury. Kuna wale wanaendanga tu physiotherapy for like 8 to 9 months, and they get back to playing, but they are never the same. Watu wengi muona once wapata hiyo injury hawarudi back to the same. What could be the cause? The cause of not going back to the same, or the cause of the injury. The cause of the injury, unapata mtu anakujanga na kutaji hiyo ACL. Yes. Tunataka kujua pia vile inatibiwa. Yes. Duration. Yes. If mtu bado anaweza rudi back to vile alikuwa after hiyo injury. Yes. Okay. Anterior cruciate ligament injury, motion injuries. If you look at most of the sportsmen who get these injuries, athletes who work in motion, and especially if they're working in a contact sport, whereby while you're running, it is possible for somebody to tackle you, and then you fall. You see, when you're tackled, they say like there is a backward motion, backward or side motion, and you're moving forward. So these two, they counter. These two motions, they counter, and that's where you get tears, because
ligaments in the joints are the ones that cause stability. Okay, so like when you're running, they're working so hard to keep your knees in place. You know, your knee is just two bones meeting each other. And now when these two bones meet each other, you get the ligaments that are now holding those two bones in place. So when you're running, your bones are moving, your muscles. Maybe if you've seen a slow motion clip of a football player, for example, in play, you can just see how hard his muscles are working, and is at the same time the same hard work the bones are working. Then the ligaments are working now to keep everything in place, so that nothing shifts or gets dislocated. So now if you're tackled in that state, you're in your forward movement, then maybe something trips you, or maybe you hit a pothole in the pitch, you go and crash. First you get that motion injury, and then the crashing injury when you land. So that's where you get the tears, the ACL, because it's the one supporting the knee at the front. Anterior means just the front. Anterior is the front. So the front is where you get the biggest impact. So that one is likely to snap depending on how fast you are moving. And then you go and hit the ground, and then you rupture your meniscus. So now these injuries are... Also, when umekuwa tripped, you've been tripped, or you fell by mistake, that is where you get the tear from the ACL, either medial or front. And then the impact when you fall on the ground is where you rupture the meniscus. Yeah, and also they can happen simultaneously because because of the force. You can have the tear, and when the ligament is tearing, it pulls off part of the meniscus with it. Daktari. So that is part of the mechanism. Mimi naweza penda kukurudisha nyuma kidogo. Okay. Kurudisha nyuma kiasi tu. Yeah. Kwa sababu hizo terms mmenipoteza. Meniscus hiyo ingine ilikuwa anterior cruciate ligament. Ndio hiyo. Ningependa tu kujua, tumeangalia sasa mahali injury ishafanyika sana. Na sasa tumeangalia sana kutibiwa. Tukirudi nyuma kidogo kabla tufike kwa injury, ningependa tu kujua relationship ya sports in general na physiotherapy. Okay. Physiotherapists are basically the frontliners when it comes to sports. You will find them right next to the athlete before even the athlete gets to the doctor, to the nurse, to every other person, because the physiotherapists are the ones that handle the injuries right there and then. And then the physiotherapists, by virtue of being rehabilitation specialists, they even if they assess your injury and call in an orthopedic surgeon to do a repair. Maybe something is torn beyond physiotherapy. A surgeon may come in and stitch you back up. You have still to go through the rehabilitation so that you can get back to play, and that is still the role of a physiotherapist. So there is really no athlete without the support of a physiotherapist. So your role, vile naelewa, is it really to cure, or also unasaidia kupande ya prevent? Yes, it is. Physiotherapy is preventive, curative and rehabilitative. Yes. So pande ya prevent, advice kama gani unapea ma athletes wenye wako in action? Okay. Prevention is done before activity. So the first most important thing is giving an athlete information. So that they know, when I'm doing this is what this is how I should prepare my body. Okay. Now then there are things that you do yourself now as a physiotherapist to help the athlete's body to be in an optimum condition for competition. For competition and this high performance. Let's call it high performance. It could be any sport. Any sport is just a high performance activity. So from golf. So there are things that you have to do as a physiotherapist to prepare the body. All athletes are performing above the normal capacity of a person, of a human being.
it is still within you, but you have to call it in. You have to summon that from extra effort from you, so that you can become an athlete. So that is why athletics, football, everything is so exciting, because we are watching people performing at a level that is not the usual. Yes. So you have also to be there to prepare the body to perform at that level. So that is where you hear a lot of people talking about massage. Physiotherapists are associated a lot with massage, and it's okay. That is okay to call it massage, because it's a good layman term. But it's not just massage. It is manipulating the tissues, using your hands to manipulating the tissue, making sure everything is in the right elasticity. Sometimes if a muscle is like too tight and you're running, you can easily rupture that muscle. So that's why you get your hamstring injuries. Yes, that's why you get tears. Sometimes even joints can snap out of position. Yeah, so physiotherapy has to prepare the body to perform at that level. Yes, and then the physio will come. If you have an injury, they are on standby. The injuries have to be handled right away. The earlier you handle an injury, that is the best. You see, like you asked me earlier, why some people they fall off after they get these injuries. They don't come back. There's no coming back, because they take too long without getting the right type of help. Yeah, sometimes they are looking for the courtside witch doctor. We call them African scientists. Yes, those ones. African research scientists. Yes, and then they waste a lot of precious time during that time, and then they will come to the physio after they have made up my mind. Oh, this is not going to help me, so I better get myself to the hospital now and see a physiotherapist. Sometimes even those during that period, they may be making the condition worse. Yeah. Apart from not treating it, they may be making it worse. You're aggravating it. Yeah, because someone may do something that and then tell you go back and play, and then you have probably you have a tear. What will happen when you go back? You're making your injury worse. But this is not always the situation. The best thing is just as soon as you get an injury, just go to the hospital and see a physiotherapist. Now, I'm speaking from experience here. Yes. I've been in the football industry for many years, and I've seen these things happen. Yes. Like me, for instance, what happened with me? I was playing a game in Kisumu. Yes. And it is a turf, the artificial turf. Yes. And I was in full motion. I'm just about to go and score. Yes. Right when I just lifted my left foot, and you know that was my strong suit, I was kicked from behind. Wow. That is how I tore my ACL. Yes. And immediately, someone from the stands told me they had a cracking sound. Yes. Like I snapped a bone or something, but it was not a bone. Yes. It was a ligament. Yes. I didn't know that it can have that loud sound. Yes. And immediately I fell down. I had a very cruciating pain on my knee, and immediately after I looked at my knee here like this, it had already swollen. Yes. So after there, you know how our teams in Kenya, they don't take you to hospital immediately, and that is what happened to me. And I had to go for therapy for like 3 weeks until my knee returned to at least almost a normal size. Yes. I went to hospital, and there was some liquid which was taken out from my knee. Yes. And they told me I had to get just like you said, I had to get a surgery immediately. Yes. But then teams zetu za Kenya, not only football, even rugby or some other teams, they don't have insurance for players. Na hawana hiyo pesa. So unapata a player ameka like 3 months on the sidelines, ameongeza weight, and you know how our bodies react. Yes. When you're every day when mtu akutrain, but umeka home 3 months, mwili yako inaanza kunona. True. And after umefanya hiyo surgery, unapata recovery inakuwa even it takes longer. Yes. It takes much because you have longer. to get back to your feet. Is there any other way where huyu mchezaji
hata kuwa na hiyo more period on the sidelines. Yes. Apate help immediately. Kuna scenario ushaipata kama hiyo, like mchezaji hana hiyo pesa. Yes. Anasaidikaje huyu athlete? Personally, what I can advise athletes is your club may not have that insurance that you're talking about, but it's still your responsibility to get yourself treated. And there are public hospitals like Kenyatta. No one will turn you away at Kenyatta. So just take it in your own hands and go and get the help that you need. You don't have to sit in the house with your injury, waiting for the club to decide if they're going to take you to the hospital or not. Yes. It's okay. They can catch up with you. If they make the decision to take care of medical bills for you, they can catch up with you, but take the first initiative to get yourself to the hospital as soon as possible. Wow. Yeah, so that you can have your injury can be managed. Yeah, most of the public hospitals are not very expensive, and they have physiotherapists there. So daktari, nimekusikiza wote hapa hivi muda mrefu. Do you work kwa sababu uko na athlete before injury? Yes. Na after injury? Yeah. Na during competition? Yes. Do you work more like counselors? Ama you work on the mental side of the athlete sana? Yeah. Okay, there are sports psychologists and who deal with that part of the athletes, the mental part of the athlete. But physio athlete relationship is very close. Athletes get very close to their physios. So unofficially, you find yourself also working on this. You find yourself talking to the athlete, motivating them, telling them it's going to be okay, telling them I believe in you. You know, you just find yourself doing those roles. Because you are the physio, but because you become so close, the contact is very close. Then you just find yourself sometimes taking up that role, but that's not the official role of a physiotherapist. Physio kabisa. Yeah, that's the official role of a sports psychologist. Kenyan clubs or teams. Sports psychologists. So they have to play easy role zote mbili. Yes. We physiotherapists do that probably all the time. If you know many of the athletes, like I don't want to mention names, but you know our guy, Mr. Kipchoge, is very close to his physio. You can do it. They are very close, and the things that happen between them, only them, the two of them know. Yes, so there's that relationship which is undeniable. Kwa sababu tunajaribu kuangalia tunaona hakuna hiyo line. Yes. Hakuna hiyo line kwa sababu uko na before injury. Yes. Alafu after injury na believe after injury kuna a lot of fear. Yes. Ya to go back into competition. Yes, true. Is it umeencounter mara mingi? Very many times. Very many times. It's very easy for an athlete to give up and feel like they're never going to achieve their goals. Especially when you get an injury that is almost telling you that you can't run, you can't kick a ball. Yeah. So those ones are there. Yeah. Wow. Waipa. I hope watu wamesikiza. Watu wanatusikiza lazima mafano wanatusikiza hapa hivi. Pale kwenye mtandao tuendelee na hii conversation. #sportsandreggae show pale Twitter, Instagram @iconradioke, Twitter @iconradioke, pia hapo YouTube @iconradioke. Like and subscribe. Join the conversation. Athletes I hope wanasikiza. Hapo chini kwa comment section. Hapo. Wakuja hapo hivyo tuendelee kujadiliana pole hapo. Hii kitu ni serious sana kwa sababu hapa Kenya magrao kwanza ni za udu ni mbaya sana. Zinachangia sana mchezaji kupata injury. Vile amesema kuna pothole. Na tunajua vizuri sana magrao zetu za Kenya zikwange flat. So kama wewe ni athlete, this is why you should be. This is why you're supposed to be tuning in at Icon Radio KE. #Sports and Reggae Show with Innocent Mutiso and Uncle Chimz. And on that note, tunatake a short break. Tukirudi, tutaka kujua zile countries Dr. Mino amezitembea. Amefanya kazi. Ndio hiyo. Welcome back to this third segment of the second half of the Sports and Reggae Show at Icon Radio. I'm your host Innocent Mutiso alongside Uncle Chimz hapa mwenyewe. Conversation imekuwa jo fiti manze. I'm learning a lot from Dr. Mino.
and I think hii wisdom yake yenye impact kwa watu watu nafaa kufuata kabisa. Anafanya kazi fiti sana. Mimi kuna vitu nimejua leo sijawahi jua, nazisikia leo for the first time. So pia wewe umefundishwa hapa nimekuwa daro hapa sana. Watu at least wanafaa kuwa makini sana kwa zile vitu tunaziongelelea hapa na wasitake vitu zingine for granted. Kwanza kuna kitu daktari amesema hapa hivi na ni kitu ni unfortunate lakini inafanyika sana kwetu Africans. Watu wachukulie hospitali serious na watu wanaamini waganga sana. Mtu anaenda kwa mganga bale ndio hospitali. African researchers scientists. Wewe unashinda unasema umerogwa na ni injury uko nayo mzee. Enda utibiwe. Dr. Mino, welcome back to the show. Thank you so much. Right now, I want to know, you're well traveled. What are some of the major events that you've been to? Who did you represent? Or you went in which capacity? Yes. And what was your experience? Okay, my entry point in sports, because in sports, we medics do not work in sports full time. Okay. Medics are appointed to join a team as a athlete support. It's like outsourcing. Yes, athlete support personnel. I'm lucky to be working in the biggest hospital, in the National Referral Hospital. So that's a common place for outsourcing for good medics to accompany, to provide support to athletes. Actually, that is where I was poached from. My entry point in sports by my then head of department physiotherapy was consulted by National Sports Council. During that time, all African Games was still handled by National Sports Council. So they were asked to provide 8 physiotherapists to accompany the 10 team to all African Games. It was in Algeria, I remember. So that was my entry point. I happened to be picked by the HOD, and now I accompanied the team. And after that, there was no stopping me. I just totally fell in love with sports, and since then I have been to so many assignments. Let me call them assignments. Yes. I mentioned earlier you're appointed, but then your appointment also. It's tagged on your availability for the athletes off season. Yes, you are not just picked to go to a major event and you don't know how to handle athletes. You have not been in contact with any athletes. So having contact with athletes before maybe an Olympics, you have to relate with people. You're likely to be able to be picked to make that team. Yes. Yeah, so that is what happened. So I've been to some Olympics and some Commonwealth Games, and my favorite was the first Youth Olympic Games in Singapore, Marina Bay. I totally loved it. It was in 2010. How was it? 2010. It was very nice. Actually, sports for medics, those assignments are very busy. You wake up early, work throughout the day, and then as people go to bed, you're heading to the medical center because you have to prepare the athletes for competition tomorrow. Yeah, so you find yourself sometimes sleeping midnight, 3 a.m. Sometimes you just go shower and go for breakfast and head to the you even have more work than the athletes. Yes. Yeah. If there are zombies in the in any sports in the Olympics, they are likely to be medics. And I really appreciate my colleagues for everything that they do. Yeah, so some Olympics, London Olympics. That was in 2012. In 2012. Rio, I was in the Rio. 2016. Malifu na scandal ile kubwa. How was Rio? Rio. How was Rio de Janeiro, Brazil? Rio. It was okay. It was okay. Yeah, it was okay. Ulimanage kuona tuseme major events kwa hiyo Rio. Kulikuwa na world record ilikuwa broken hapo 100 meters, I think, kama sijakosea. Usain Bolt. Yes. Did you witness the good thing that happens when the way these sports are organized, athletics is usually put at
the tail end. Especially the finals ni zinakuwa za mwisho. So 'cause ni refu. yeah, because in the Take a sports are longer so time. many and people are everywhere, Yes. and everyone wants to have a bit of the athletics, you know, that action. Yeah, So they try and put most of the finals mwisho kabisa when the other sports are zimeisha, so that people can attend, even the other athletes, The guys who are doing field events and all maybe that. footballers, rugby, other events that they want also to see the athletes. They want to see records being broken. Sorry, so in the finals, everyone gets to attend. So yes, I've been there when the records are being broken. I also remember Rudisha. Yeah, that's totally an amazing moment. Kenyan icon. Yes, yeah. So yes, I have been there. What's the feeling? Whew. Sometimes when I go to the sports, like an Olympics, I go with my camera. I'm trying to record every moment, and I'm thinking, I have to catch this. I have to catch this. You know, it gets to a time, and I just put my camera away, and I'm like, whatever is happening here, you cannot catch it in camera. You just have to feel it. You just internalize it, carry it in your heart. Yes. Yeah. So that is the way it feels. You can't really describe it. Yeah, but it's. So apart from the strenuous work, you still have some moments that you can enjoy. Yes. And you can remember in the future. You can tell your children and grandchildren. Yes. Yes. Wow. Yeah. Wow. That's awesome. Yes. Kwa hivyo ni job pia bado inakupea fun. Yes, yeah, you have fun, you meet people, you travel to all these nice places. Speaking of meeting people, Yes. Who are some of the big stars that you've had the opportunity to treat Yes. and make them go back to their playing career or athletics career or any other sporting career? Yeah, for now, owing to my long experience in sports. Tutajie watatu. Yeah, When you interact now personally, Yes. you've treated them, you made them go back to their sporting career, and they appreciate you and all that. Yeah, I'll mention a footballer that I handled. His name is Lavasta. Edwin Lavatsa. Yes. It's my former teammate at Gor Mahia. Yes. Okay. There's a young rising star in tennis. She's the Kenya one. Ranked number one. Female, ranked one. Tennis. Female tennis player. Her name is Angela Okutoi. Angela, we actually met at the High Performance ITF Center, of which I was their physio until the COVID affected, and then the center was temporarily closed. And then we have the man of the moment, Ferdinando Manyala. Hey, you had the pleasure of treating the fastest Luya in the world. Fastest Luya in the world. Yeah. The 8th fastest man in the world. 8th fastest man in the world. In history. In history. Yes, so yes, I'm his physio, and you know his story. Initially, there was the injury that he talks about. Yeah, so we got through that together. Yes, and so you are responsible for all that success. I'm not 100% responsible. Yeah, There's a you're coach. you're part of it. Oh you're yes, Wow. yeah. I remember working on the injury, and at that point is when I know he got back into his. And that's why she's our fitness. icon of the day. And icon of the day. as a representative of the Luya Council of Elders, tutakununulia jogo Okay. for the good work umefanyia kijana wetu. How was your experience handling these stars? Were you starstruck ama umezoea? How's been the experience? How were they to you? How was your relation with them? They are very, very down to earth people. Very humble. Once you get to know them. Yes, and no, I'm not starstruck. We are just me and you. Okay. I'm actually most starstruck when I'm watching them on TV. Yeah, but when we are working, you're not thinking about star. This is a star. You're in professional mode. Yes. Okay. Yeah. Wow, that's awesome. Daktari, what do I need to be a physiotherapist? In order to be a physiotherapist, you have to go to college, to university. Currently, there are many. I think there are either 3 or 5. But the ones I know very well about is Jomo Kenyatta,
University of Agriculture and Technology. So and then That's we have JKUAT. that's JKUAT, yes, and AMREF International University, and then there are others outside Nairobi. So in order to be a physiotherapist, you have to go to university and start a basic physiotherapy Bachelor of Science. Physiotherapy is a Bachelor of Science degree. Wow. Yeah, so it takes 4 years to qualify as a physiotherapist. And now there are specializations. There are so many specializations in physiotherapy. You can decide to specialize in sports, for example. That's now master's level, which also now Masters? takes, yes. Wow. Takes another 2-3 years depending on the university. Yes. There, and then there are others. There are pediatrics za watoto, watu wazee, wazee, the geriatrics. There is like everything you can think of in medicine. There is a subspecialization in physiotherapy. So you start from general medicine, then you specialize on physiotherapy. In Kenya, the first 2 years you are doing theory. When you are doing theory, most medics cover the same baseline information, baseline subjects like anatomy, physiology, bio. So those ones you cover pathology. Those ones are they don't change across board. But then after some time you go into your specialization. So now you start studying now physiotherapy as a specialization. So ni career unaweza advise mtu is a good career? Yes, I take on. It's a good career, very exciting, very exciting, very dynamic. Physiotherapists are happy people. I think I'm not happy people. I mean, well-being. I'm saying job satisfaction. Job satisfaction. Hauna stress mingi. Returns are good. Yes. So it's something that someone can get it. But Uncle Chimz, I think I've been living a lie. Hata mimi nimejifunza vitu mingi sana leo. Most of the physiotherapists I've been with, or they tag themselves physiotherapists, apart from her. Hawako professional mimi na kazi yao. Mimi sijaona wote ameenda university. Kuna kitu kama hiyo. Ni hao tulikuwa tunaongelea. Tulikuwa tunaongelea African researchers. Kwanza hapa Kenya it's very rife. So degree kumbe ni lazima. Masters kwanza. Masters. To do sports injury related physiotherapy. You have to have a master's. You start with a basic Bachelor of Science degree, but you have to do subspecializations to be able to handle it. Wow. So daktari, experience yako nimeona ni mob. Umework a long time na umetravel a lot. Yes. Umemanage kuna cultures tofauti. What's your take on Kenyan sports in general sasa, apart from physiotherapy? Do you think tuna head the right path ama bado kuna vitu mingi sana ziko wrong? Na nini inaweza fanywa kuimprove? I think we are heading in the right path. There is a lot of support to athletes. I've seen President Uhuru coming to watch athletics, like for example Kip Keino Classic. You saw him calling Omanyala to the podium and giving him a hug. So I cannot say that there is no support. And then about the Kenyan athletes, they're the most passionate people I have seen. They work under very tough circumstances to still be mentioned among the best, cream de la creme of the world in athletics, in football, in rugby, in tennis. So I think we are heading in the right direction. We can do better, but yes, we are in the right direction. I always see our athletes, especially our runners, they get even better treatment outside Kenya than here. They're even much more recognized outside Kenya than here. Tuliona Kipchoge juzi ameenda tour, alikuwa Scotland. He talked in front of heads of states, around 52 presidents who are there. And he kabisa na ilikuwa conference fit ya environment. Conference fit sana environment. He went to Paris. Aliongelesha hivi Lionel Messi. He took photos with the PSG team. But hapa Kenya, mimi sijaimwona akienda Gor Mahia ama akienda Tusker ama timu ya rugby sevens wakienda wakimenzi, because he's an icon bana. Maanzejo. This is like, how can I put, Kipchoge is a legend, is a living legend actually. Kweli kabisa. Is the best athlete in the whole world
for so many years. Because the records that you have broken, manze, there are so many. So it's a sad state of affairs, and I'm sure you can agree with that athletes here in Kenya, they're not treated better than athletes like how they're treated outside of Kenya. But you said that we are heading in the right direction. We can do better than what we are doing. And thank you very much for all that. And Chimano, unasemaje? Nilikuwa namuuliza hiyo statement ametoa. Gani? We can do better. It's so general. Yes. So pengine ungetufafanulia zaidi. We can do better in terms of facilities, in terms of training, in terms of what we can do better in terms of facilities. Facilities. I really don't think that's within my capacity. now you are giving a general opinion. It's just by opinion. By observation. Yes, but I don't want to go really deep into the nitty-gritty. There are people who are responsible for that. To get controversial. Controversial. Tumekuelewa kabisa. Okay, and one more thing. Do you think you've been to stadiums definitely here in Kenya? Do you think that with the standards, and you've traveled all over the world, you've seen other stadiums, do you think in terms of stadium here in Kenya, do you think they play a huge part in some of the injuries that our athletes are getting? Not the main stadiums, because like if you look lately, we have even been holding big international athletics. Yes, like the under 18 IAAF yes. and the under 20 yes. World Championship Athletics. Kipkeino Classic. And Kipkeino Classic. So that, yes. Almost everyone came, including the Justin Gatlin. Yeah, the Americans. So I cannot really shoot down the efforts that are going on in rehabilitating the stadiums and making them world class. I think it's commendable. It's commendable. Yeah. FIFA were here around 2 months ago, and they were inspecting our stadiums. Yeah. And they said they banned our stadiums actually from holding international matches. All of them. All of them. So right now our international matches will be played outside Kenya, maybe in Uganda or Tanzania. Like we have the biggest economy in Eastern Africa. But we are going to play our matches in Uganda and Tanzania. And one thing that they said, they talked about the changing rooms for the referees and also the players' changing rooms, that they are not up to standard, world international standards. And also one thing that I can note is that they said the treatment rooms where the doctors and the physiotherapists work from, they are not equipped. Is there specificity, like there are rooms that are supposed to be specifically for doctors and physiotherapists? Yes. And what are some of the equipment that are supposed to be there? Because Missy drew about that. But it was in their report that these are some of the things that we banned these stadiums because of. Yeah, I will not name the equipment here. There are too many. But basically, it should be like a mini hospital. Yeah, in the stadiums. In the stadium, whereby anything can be handled there. Remember, you can lose a life. Yeah, definitely. We saw in the Euros there's someone who collapsed. Yes. And right now akona artificial heart. Yes. So those things should be handled right there, before an athlete is taken to an hospital. So it's just basically a mini hospital with every facility that's required to handle a human being. In cases of emergency. So mnafaa kustabilize mtu hapo kwanza. There and also be able to now be able to do the support what do you call it? The athlete support. Athlete support personnel. Yes. So, that's a very important thing Daktari amesema kwa sababu there's a scenario where I was still at Gor Mahia and we were playing a match versus Karuturi, Karuturi in Naivasha, and we played in Afraha Stadium in Nakuru, and there was a clash between one player who's called Solomon Nasio, who quit football after that because walikuwa na clash the heads, and he broke his nose ridge, and niliona ameenda amewekewa ice na akapatiwa Panadol. And huyu mchezaji after 2 weeks alikuwa anaambiwa rudi kwa training, na alikuwa anakuja training
na tulikuwa na train asubuhi sana around 6 in the morning. And every time tukianza training his nose used to block. He couldn't breathe very well. And he had to go for surgery. And actually fanya surgery at KNH. And ilibidi watu wamemchangia, mafans walimchangia, and the former company which was managing football in Kenya, that is KPL, walichanga most of it. So unaona kitu amesema ni mzuri sana. In stadiums kunafaa kuwa mini hospitals, lakini za kushughulikia vitu kama hizo. Juu mtu amevunjika mapua, wewe unamwekea ice hapo, alafu unampatia Panadol. On the same breath ya stadium kuko na mini hospital, na stadium zetu zimebaniwa. International matches, definition international matches ni gani? Kwa sababu pia mimi FIFA wananichanganya kidogo wakikubali Champions League ziendelee kwa the same stadium wakiwa na CAF, lakini wanasema hizi stadiums haziko worth to hold games za Harambee Stars. I think the juzi ilikuwa zishapangwa already. So after hiyo game ya hapa home ya Gor Mahia and Tusker, wakacheza hiyo first round of matches, then the stadiums are banned. So it's up to the Ministry of Sports to do something about it. Hiyo ni story tutaongea siku nyingine kwa sababu tutaongelea next week. Doesn't make sense. And on that note, we finish the second half. Where tumekuwa na very interesting talk with our Dr. Mino from KNH and private practice at Janice Cancer and Medical Services Hospital. Wow. Yeah. Me nimekuwa enlightened, by the way. Nimelearn so much, and I hope our viewers out there wame also learn from her. Watu wamelearn a lot. Yes, because zile vitu zimeongelelewa hapa leo, vitu muhimu sana. Si ni vitu watu wanalipa pesa mingi kuambiwa. Manze, na tunawapea sare hapa hivi. Sare bana. Only on Icon Radio. Sports and Reggae Show. Ni vile hajasema consultation fee yake. Ndio watu wajue wa appreciate effort yake. Kwa private practice yake. Wa appreciate effort yake. Na pia pale KNH anapatikana hapo kwa physiotherapy ward. Dr. Mino, it's been a pleasure hosting you. This is where we wind up the show. Utatupatia reggae zako mbili utakatukuchezea. Utatuambia. I'm sure you love reggae. Yeah. Do you know some reggae songs? Yeah, I think so. You think so? Yeah. Do you know any reggae stars? Yes. I know Bob Marley. You know Bob Marley? I know Burning Star. Burning Spear. Burning Spear. I know Carl. Culture. Joseph Hill. As you can see. Nimeona you have some idea. Ni jina ndio umesahau, lakini unajua muziki. So Selector Bigo. This guy sang Niceness. What is his name? GI. Gregory Isaacs. Okay. Yeah. On that note, we wind up the second half. Thank you very much for gracing our show. It's been a pleasure hosting you here, and you're looking very lovely. Thank you. And I hope kila mtu amekusikiza, and I hope you get more watu wakuje for more advice. Tumeshaambia watu mahali unapatikana. So on that note, tunaingia extra time tunataka tutengenezea watu pesa. Money for people. Nani mwisho wa mwezi? Na Christmas ndio hii. Welcome back to the Sports and Reggae Show at Icon Radio. I'm your host Innocent Mutiso and Uncle Chimz kama kawaida. This is the extra time. Ndio extra time. Mali tunawajengea ganji. Mimi nakwambia mimi show imenimaliza. Kuanzia first half tukiongelelea hizo vitu zote, what is happening in the world of sports. Tukaingia na icon of the day manzi. Watu wamekuwa kifuata all that time. Na naona ma reactions kwa Twitter, naona ma reactions pale YouTube. Conversation inaendelea. This means that people are listening. Watu wanajua ile kitu inaendelea kwa sporting world. Watu wanajua what it entails, what you need to do when you have a sports related injury. Tumekuwa hapa na Daktari Mino, very beautiful woman, ametuelezea vizuri sana and ametuelimisha what you need to do when you have a sports injury, what you need to do kuweza kuavoid those kinds of injuries. Na pia vile ali have fun kwa hizo events alienda na wale watu pia ameinteract nao. Kweli kabisa. Ni vizuri sana. Kumbe amekuwa a part and parcel kwa ile team yenye ilisaidia Ferdinand Omanyala, the fastest lawyer in the world. A break record hapa Africa. Sasa ndio ile sasa mzee. Ndio ile saa. Kutengenezea watu ganji. Lakini hao watu wanaga asanti. Hiyo asanti ndio tunataka sasa. Wanakaa tu wanashinda maganji. Hando zako ndio ziko hapo, pia hando zangu ziko hapo. Tumewambia mali wanatupata.
wakuje tu hapa hivi warudishe tu mkono 10%. 10%. 10% hatutaki mingi. Tuko na feature games. Nataka tuanze na hapa local. Kuna magames zingine moto hii weekend. As you know that Tusker FC walikuwa relegated from Champions League ya Africa to CAF Confederations. Ni kama utolewe Champions League ya UEFA pelekwe Europa League. Kama vile Manchester ilikuwa kidogo tu hivyo relegatiwe. But nasikia Manchester is back. Anyway, Tusker FC versus Sfaxien from Tunisia. Mechi ngumu sana hiyo. Hapa Nyayo Stadium. Mechi ngumu sana hiyo. Na ni noma. Ni noma sana mechi yenyewe. Game tricky sana. Yeah, very tricky game. Kwa sababu preparations za Tusker sifikiri zimekuwa fiti. Hazijakuwa poa. Juu international break sasa imekuwa 3 weeks na bado ligi ja resume. So hawajakuwa na ile competitive edge ile uzoefu wa mechi. Na Tunisia pale watu wamekuwa wanacheza game. Ligi imekuwa ikiendelea vizuri sana. Alafu pia wachezaji wa hiyo team. Hiyo team si team ndogo. Team big sana bana. Team kubwa, so kuna wachezaji wao wana represent country hapo. Na hii tournament ni kitu wamezoea. So iko hapa Nyayo Stadium. Tuta hope for the best for Tusker. Kuna the Lion atafanya mambo zake. Haitakuwa rahisi lakini amepiga research. Sio, unajua research. Kuna mali research haisaidiagi. Haitakuwa game rahisi. Haitakuwa game rahisi. Wacha tu niseme hivyo, haitakuwa game rahisi. Pati prediction yako? Prediction yangu, Tusker watafungwa. No chance. Tusker watafungwa, no chance. Siwapati chance yote. Tusker wanaweza limit team 1-0. Haina noma. Na sasa set nasema naekea Tusker kichwa. But ni game naekea under 2.5. So ni mabao mengi kwa hii game. Unajua the Lion himself 5. Ata lock game. Ata pack the bus. Hiyo timu ya Tunisia hawatakuwa na chance yoyote. Tutaona siku yenyewe. Mimi nimewekea under 2.5. Uncle Chimz amewekea Sfaxien kichwa. Sure bet. Na unajua anko adanganyangi. Liwa Council of Elders. Game ya pili. Otoho di Oyo. Mimi nakwambia matamshi jina. Unajua Otoyo kwa Kijaluo inamaanisha fisi, hyena. Mtu akikuta Otoyo amekutukana mbaya sana. Wewe ni Otoyo. So mimi niona Otoho. Otoyo. Kumbe ni Otoho di Oyo from Congo Brazzaville. Alafu for the first time ever nimesikia mpaka niko na kwa mtandao ya Gor Mahia page yao ya Twitter. Wamesema walituma contingent ya watu wawili, sporting director mwenye amekuwa pia CEO kwa hiyo team, kwa hiyo club, amekuwa karibu kila kitu kwa hiyo club. One and only Ludwig Aduda na SG wa Gor Mahia Sam Ochola that this week walienda kuangalia logistics huko Congo. 4 days prior. Mimi sijaisikia kitu kama hiyo. Sasa never heard of anything like that here in Kenya. Ni team inafaa ku travel 4 days prior kwa acclimatize ama ni officials wanafaa ku travel 2 weeks earlier waangalie, so team iende 4 days earlier wa acclimatize. Hivyo ndio inafaa kuwa, but si tunafanya vitu at least tumeanzia mahali. Na pia unajua hiyo kitu ilikuwa facilitated vizuri sana kwa sababu kulikuwa na mchango. Tumerudi back to bakuli. Gor Mahia ilichangiwa last week. Around 4.2 million zilikuwa collected. Facilitate first leg na second leg. Fiti kabisa. So first leg itakuwa huko away. Huko Congo Brazzaville. Otoho di Oyo. Na hiyo grao inaitwa Stade Mapensa Masamba Dibat. Kikongole huko. Hiyo jina unasikia tu anza kuanza kudance rumba. Hiyo game unaonaje? Hiyo game naona draw. Doro alicheza friendly 2 huko Kisumu. Game moja alicheza against Shabana, akafunga Shabana 2-1. Ndio sasa hiyo wana prepare ku travel. Hiyo game mimi naona itakuwa game hivi juu hiyo team sielewi sana. Sijaona mechi zao. Ni timu haijulikani na wako mtaani. So naona draw. Naona nikaa tu game itakuwa draw, scoring itakuwa low.
The last time a Kenyan team ilienda huko ilikuwa ni FC Leopards. Ilienda kucheza na timu huko inaitwa AC Leopards. Ilikungutwa. Ilikuwa bao 5. But Gor Mahia I don't think the husband of all teams. Gor Mahia iko fiti, alafu preparation. Coach wao pia ni mtu Makarison ni coach mzuri sana. Anajua nini anafanya. So unaona hiyo game itakuwa draw. Ya mabao ama draw? Itakuwa tu draw tu. Sijui kama itakuwa 2-2, 1-1, 0-0 but naona itakuwa game ya draw. Vile mimi nimeona huyu coach Harrison ni coach anapenda kumaliza kazi yake first half. So the first half lazima kwanza the first 15 minutes lazima atafutange bao. And the last 10 minutes kabla first half iishe. Yupenda sana team ikicheza high pressing game, watafute bao wa make your team you have mistakes in them. Then upate bao. After hapo second half it's all about managing the game. Na ku lock out any threat na kumaliza game hiyo. Hii game mimi napatia Gor Mahia kichwa. Safi kabisa. Hii game napatia Gor Mahia kichwa. Hiyo ni odd fiti sana. Odd ya 3. Hapo kika 1500 unakula pesa yako 45 mzuri. Unakaa pole. Bila shida na umesema ni end month. Hii weekend Christmas in next month. Hiyo nini hiyo ni mzinga ya VAT 69. Umetulia tu hapo. Moving on. The last feature game. Chelsea versus Carrick on the wheel. Manchester United is back. Game ngumu pia hiyo. Game ngumu sana pia hiyo. Chelsea wa confirm. Manchester ka confidence kamekuja sasa vile unasema after wameshinda game moja alafu unajua pia change ya hiyo environment gloomy hiyo ya management. Ole on the wheel finally. Hiyo wheel ilianguka. Hiyo change waga pia inaleta moral kwa team. A different perspective watu na view vitu tofauti. Freshness kidogo tu inaweza leta maneno. The last 5 meetings between these two teams. Man U imeshinda twice, Chelsea imeshinda twice. Chelsea imeshinda once and kumekuwa na 2 draws. And the last 2 matches zimekuwa 2 draws. Zote ni nini? Moja this year, ingine last year. Kulingana na vile Chelsea wanacheza. Wako number 8. Chelsea wako home Stamford Bridge. Chelsea wako number 1 29 points. Manchester 8 wako number 8. Manze juzi tu walikuwa number 1. Arsenal liko number 20. How times change. Poteza kidogo unateremka chini kulingana na vile. Ngoja kidogo. Nataka kupatia odds. Odds za Chelsea ni 1.57, Manchester ni 6.00. Form guide hizi teams mbili. The last 5 matches Chelsea iko na 1 draw na 4 wins. Manchester United iko na 2 wins, 2 losses, 1 draw. Take it away. Current form ya Chelsea. Manchester watajaribu lakini naona wakifungwa. 1.57. Chelsea itashinda hiyo game. Watajaribu lakini watafungwa. Haina shida. Lakini form ya Chelsea yenye wako nayo kwanza home saizi. Sioni Manchester wakitoboa hiyo pressure. Itakuwa ngumu. Mimi kitu moja nimekuwa nikinotice. Hata Chelsea ikuwe na manager mgani. Manchester always finds a way to beat Chelsea. Sijawi understand. Kabisa. Hata last season first leg Manchester walifunga Chelsea 4. The season before 3 goals. Stamford Bridge. So they always find a way ya kuwafunga. Ya kusumbua tu Chelsea ya kuwa frustrate. Kama last year vile nani alikuwa amekuja Thomas Tuchel, the coach of Chelsea. Amekuja amestabilize ship ya Chelsea vile alikuwa anapigwa mabao mingi against wakiwa under Lampard. Na vile akuja kastabilize hiyo ship. Manchester ilikuwa imeenda on a very bad streak but walienda huko na wakadraw na Chelsea nini Stamford Bridge. Kwa hivyo unaona pia raundi kutakuwa na draw. Si draw. Na hiyo odd ya 6 na Manchester kule game. Mali kule game. Wiping wiper. The one and only. Himself. Hivyo ndio umeamua kudanganya watu. Manchester kule game. Mimi sidanganya. So kiweza kusema nimedanganya watu. Mimi mpaka huko nje ni wameni nickname Octopus. Mimi nimekuwa nikipredict vitu. Mpaka watu wameingia kwa mtandao watu wanakutambua. You are making money for us. Hii ni game mimi naambia watu weka Manchester kichwa. Na wakae pole pole. Na wanajua mahali pa kukupata. Wanajua mahali pa kukupata pale kwa mtandao. Dapatikana hapo. Haraka. Kwa hivyo Tusker versus Sfaxien umesema Sfaxien kichwa. Mimi nimesema under 2.5. Otoho Dioyo versus Gor Mahia ulisema draw.
whether it's a goalless draw ama goalful draw. But itakuwa draw maybe full time. Maybe Gor Mahia kichwa. Because game Gor Mahia inashinda first half. Chelsea versus Man United. Wewe umesema Chelsea kichwa. Mimi nimesema Manchester United kichwa. Tumefungia feature games hapo. Tunataka kuingilia kwa sure bet. Wanamaka leo nimevaa koti. Nimevaa koti iko kwa studio. Iko na mfuko za pesa. Wacha. Haya, tupate sure bet zako Uncle Chimz. Sure bet zangu 3. Tunaanza na Arsenal Newcastle. Timu kubwa, timu ya baba. Timu ya baba. Wata bounce back from inaitwaje? Setback yenye ilikuwa last time. Hatutaingilia sana. Lessons learned. Wata bounce back from your setback. We were brought back to earth. So humbled. Arsenal kichwa. Arsenal watashinda hiyo game hata ukiangalia head to head. Mara ya mwisho Newcastle ilifunga Arsenal hata sikumbuki ni when. Na wako mtaani. So Arsenal watashinda hiyo game. Game ya pili ni Juventus Atalanta. Hiyo nasema over 1.5. Yes. Game yangu ya 3 na ya mwisho ni Lille na Nantes. Lille kichwa. Kwa hivyo Arsenal kichwa, Lille kichwa, Juventus versus Atalanta over 1.5. Hizo odds inakuja 3.12. Watu wake 10,000. 10,000. Inakuja 30,000. Ndio hiyo sasa. Pesa taslim. Na ni end month. Parent. Ndio hiyo. Tuende mbele sasa. Pande yako? Haya, pande yangu. Team miko by the odds zangu ni kubwa sana. Nataka pia tuzishikanishe after hii. Empoli versus Fiorentina. Empoli iko na odd ya 3.3. Fiorentina iko na odd ya 2.1. Hii game nimewekea Fiorentina kichwa and over 1.5. Hiyo odd ni 2.44. Fiorentina sahi wako na striker aitwa Dusan Vlahovic. Amesirika. Alipiga Brest versus AC Milan. Amesirika. Na pia kuna hapo katikati the Terrier himself. Lucas Torreira. Hapo katikati. Kwa hivyo kichwa Fiorentina and over 1.5. Crystal Palace versus Aston Villa. Hizi teams mbili ziko na wachezaji former legends. Crystal Palace ina manager na Patrick Vieira. Legend wa Arsenal. Aston Villa ina manager na Steven Gerrard. Legend wa Liverpool. Crystal Palace iko na odd ya 2.20. Aston Villa iko na odd ya 3.40. Hii game nimekea GG. Odd ni ya 1.88. Hiyo inakaa kuingia. Hiyo imeingia very fast. Juu timu zote mbili zinapiga mabao saa hii. Mbaya sana. AS Roma versus Torino. AS Roma managed by the one and only Jose Mourinho. The special one. 1.72. Torino iko na odd ya 4.50. Odd ni 1.7. Roma kichwa. Kwisha. Hizo game 3 zinakuja 7.64 odds. 7.64 odds. Na ukishikanisha na hizo zangu? Ukishikanisha na hizo zako 3.15 odds. 23 odds. 10,000. Mtu wako tu 10,000. Unakula quarter million. 230 million Kenya shillings. 30,000. 230,000. Nimesema? Million. Mimi niko na 1 million. Unataka kubet 1 million? Nataka na check yangu nipeleka kwa one of the betting firms na check 1 million. Haya. 23 odds. Umetengeneza watu pesa. Hapa toke katao 23,000 yako. Roho safi. Majamaa pale kwa mtandao @Icon Radio, Instagram, Twitter @Icon Radio KE. Ndio hiyo sasa. YouTube @Icon Radio KE. Hapo kwa comment section. Turudishie views zako on how the show has been. Kweli kabisa. The show. And vile pia tumekutengenezea pesa. Na usisahau kurudisha mkono Sports and Reggae Show. And this is Icon Radio. Icon Radio. Your number one entertainment plug. Kweli kabisa. And with that, may the odds be forever with you. Hey. Kwisha. Selector Bigo, take us to Jamaica.